Габриэль Руэлас на ваших экранах. В жизни Габриэля Руэласа произошел трагический случай. Он убил в декабре, 1 декабря 1995 года. По-моему, тогда это было. Убил своего противника Гарсию. И было это всего на второй бой после того, как он завоевал звание чемпиона мира. Руэлас, многие считали, что это будет вообще боксер равен по уровню чуть ли не Леонарду, хотя стиль его совершенно другой. Но была у него, как говорится, и своя немезида. Это боксер из Ганы, экс-чемпион мира Азума Нельсон. Руэлас, который буквально, как многие говорили, как нож сквозь масло прошел сквозь заслоны в этом весе всех великих боксеров тогда, сломался на Азуме Нельсоне, причем дважды. Он проиграл ему свой титул, и это было как раз после того, как погиб Гарсия. Многие считали, что, может, его так подействовало. Ну вот, а сейчас на ринг выйдет любимец здешней публики Артуро Гатти. Гатти подкупает не только своим уровнем. Он стал любимцем публики из-за того, что он неоднократно проявлял совершенно фантастическое мужество в боях. В бою против Вилсона Родригеса он был дважды на полу, и оба глаза у него были закрыты. В пятом раунде бой закончился потрясающим нокаутом, который отправил Гатти Родригеса. И так было неоднократно. Грозный Трейси Паттерсон проиграл Артуро Гатти в жесточайшем бою. И после победы Гатти, который не был тогда так популярен, в зале стоял сплошной рев из одного слова: рематч, рематч, матч-реванш. Гатти дал реванш и устроил Паттерсону такую трепку, что ее помнят до сих пор. Артуро Гатти. Вообще-то он канадец, родом из Торонто. Он живет в Нью-Джерси, здесь неподалеку. Понятно, что у него здесь туча поклонников. Гатти моложе на 2 года Руэласа. У них одинаковый рост, одинаковый вес. Гатти чуть длиннее руки. Но это мало что значит, вы сами понимаете. В остром бою на средней дистанции лишние пару сантиметров ничего не дают, никакого преимущества. Бой за звание чемпиона мира, повторяю, по версии IBF, Международной Федерации бокса, из 12 раундов бывшего чемпиона Калвина Гроу. Бой закончился в 7-м раунде. This Buds for you present our co-featured main event of the evening, sanctioned by the New Jersey State Athletic Control Board, Boxing Commissioner Larry Hazard Sr., and the International Boxing Federation. President Robert W. Lee Sr., supervisors at ringside for the IBF, Darrell Peoples and Al Lucas.
The three judges scoring this bout on a 10-point must system are Robert Gonzalez, William James, and John Stewart. And when the bell rings, your referee in charge of the action, Benji Estevez. And now, ladies and gentlemen, Benji Estevez, referee. 12 rounds of boxing for the IBF Junior Lightweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the red corner, wearing white, trimmed with blue, and weighing in at 130 pounds. His professional record, 44 victories with only 3 losses. He has 23 44 победы за плечами Габриэля Руэласа. WBC super featherweight champion of the world, Gabriel Ruelas. And his opponent across the ring, fighting out of the blue corner, wearing white, trimmed with blue, also weighing 130 pounds. His professional record, in 29 bouts, he has 28 victories, 23 by knockout, with only 1 loss. 28 побед Артуро Гатти. Кстати, если вы меня слышите, я могу вам сказать, количество нокаутов у обоих боксеров одинаково, 23. Okay, again, man, protect yourself at all times, obey my commands at all times, give me a nice clean one, may the best man win. Touch up, good luck to both of us. I recall that in the rematch with Tracy Patterson, Gatti was hit a body punch that took the wind out of him and knocked him down in the second round, if my memory is correct. It was ruled a low punch. You can be sure that Ruelas has watched that and will be looking to land some body punches here. Ruelas, an effective body puncher. He has a weakness. It's his tendency to wing shots from the outside and leave himself open up the middle. Тот, у кого синий пояс, Gatti is another fighter who gets hit. In fact, this is exciting because they're both terrific young men, and they are high contact fighters who hit and get hit. 2 throwback fighters, like you said. Both of these guys remind me of old fighters. And the biggest thing that reminds me of old fighters is how they make the sacrifice to come far, far, far lower than what their normal weight is to have this advantage when they come in the ring to fight. They've gained 15 and 15 and a half pounds over 24 hours. That's a sacrifice. Джеб Гатти попадает в цель. Ruelas starts out winging from the outside, and referee Benji Estevez says, Gabe, keep him up. Gatti landed a couple of jabs early. Учитывая вот ту историю с Гарсией, о которой я вам рассказал, сами понимаете, Гатти нужно быть осторожным. Он и сам-то вообще мощным ударом боксер. Но Руэлас обладает, ко всему прочему, потрясающей остротой в ударе. Бьет как жалость, очень точно. Angelman Freddy, who would love to fight Gatti next if Gatti's able to win here, would love to fight him at 130. The word is that Gatti will insist Manfredi comes up to 135. Both fighters have made a couple of statements here in the first round. Ruelas lands 2 right hands upstairs. Gatti comes back with a solid right of his own over the top. Watch out for Arturo Gatti's left hook when Ruelas gets in close. I don't think Ruelas really can hurt Gatti at this point, but I know Gatti can hurt Ruelas. Промахивается Руэлас длинным крюком. Гатти вообще очень прочный боксер, очень стойкий, нервы у него в порядке. Если не пропустит, бой будет очень интересный. Gatti has that many in 29 fights. Left hook to the body by Gatti. Ruelas missing upstairs, and there you see what Gabe means about being the better defender, as he made Gatti miss twice close in. 3 times.
He's landing clear shots on Gatti, but they seem to have no effect whatsoever on Gatti. Gatti looks strong. Quickly, let's go to Andrew Galata's dressing room to hear a recitation of the rules. Несмотря на то, что здесь в буфетах подают только напитки со льдом, температура повысилась уже до предельного градуса. И это еще главный бой не начался. You can talk about the rabbit punches. I will take control. I will take control of that. We'll let us lose in the room, and I will tell him. I'll take every necessary action that I have to take. Any unsportsmanlike conduct. Flagrant fouls. I'll tell you right now. If I think that a foul is committed, right here. I got the one. We come back to live action between Gabriel Ruelas and Arturo Gatti. As you heard that discussion of rules in Galata's dressing room, it's worth noting that in an effort to draw some of the attention away from Galata's low blow foul problem, Lou Duba has been harping for days on what he sees as Lennox Lewis's tendency to hold fighters and rabbit punch them. Так не попадешь. Заметная атака. Ruelas landing a quick left hook inside. Gatti hasn't really established combinations yet. Missing with the jab there. Now Gatti begins to land the jab. Ruelas has been slipping it fairly effectively up to this point. Little short right hand landed inside for Ruelas. Врубается. And an uppercut for Идут Ruelas. в руку оба, Left hook кстати banged against сказать. Gatti's right glove. I think Ruelas is landing Обычно, some pretty когда бой effective так punches in начинается, there, whether he's winning в самых rounds or первых not right раундах, now. это означает только одно, что есть что-то личное между боксерами. Очень нерасчетливо действует и тот, и другой. Обмен такими мощными ударами сейчас. In at least 2 of his bouts, he swelled up within the first 2 or 3 rounds. Notably, the Wilson-Rodriguez fight, of course, Руэласа есть одно слабое место. Когда-то он сломал локоть во время. Gatti landing 2 right hands over the top as Ruelas left himself open while searching for the body. Чем Гатти знаменит, так это своими нервами. Как боец, очень упорно, невероятно упорно. И никогда не впадает в панику. I think that punch may have hurt Gabriel bad. I think Gabe is truly hurt right now. The left hook landed on the point of the chin. Now Ruelas allows one to wander low, and the right hand lands for Gatti. Это была ошибка Руэласа. Задержался. One thing too, Jim, the big weight difference has these guys looking like welterweights. Бой еще, как говорится, не сделан. Much slower than the normal 130-pound fighters because of the big increase in weight. Ruelas has been flat-footed and slow ever since Gatti caught him inside with that left hook, and referee Benji Esteves is not going to rule this a knockdown. This is a slip. Поскользнулся Гатти. See if Ruelas can regain his foot movements as Gatti starts to go to the body with the right hand. Left hook lands for Ruelas. Левый And крюк another one for Руэласа все Gabe. чаще попадает в цель. Надо немножко, кажется, кисть он не закручивает в ударе. But as round 2 comes to a close, Ruelas is standing still in the corner, and he smiles. I'm taking a little rinse right now. You got to keep that right hand up more. I do not want to see you get hit with that fucking hook again. Okay. Now look, you're getting to him good. You got to shorten up on your punches. Take your time. Don't get in a brawl with them there. Just be smart and don't sit on the ropes. Don't let him pin you on the ropes. I want you to turn off now. We've been working on that a long time, not sitting on the ropes. Don't start in the top and stay low. Okay? Stay low. Beautiful. You don't want no more. You start pulling back already. Руэласу было сказано, не нужно оттягиваться канатом, не нужно подходить, так как он сделал в конце раунда.
и закрываться, там ждать атаки. И не нужно торопиться. Не спеши. Распредели свои силы. Ruelas relying almost exclusively on power shots, as is his habit. He's thrown 98 of them in the first 2 rounds and landed 37, but Gatti is landing more than half of his power shots, and that uppercut grazes the front of Ruelas' face. Gabe starting to wing wider and wider with those shots, and as he allows his arms to drift to the outside, that'll make more and more opportunities for Gatti to come up the middle with the jab and the left hook. Yeah, but I'm noticing already that there may be a slight swelling under the left eye of Gatti. Well, he starts to swell when he gets up in the morning. Yeah, but I don't want to be here if I'm him in the 9th, 10th, 11th round if he swelled up, because Ruelas is very strong. He's in obviously excellent condition. He seems very confident. Оставайся низко. Иди низко. Sharp jab by Gatti. Uppercut for Ruelas. Just a grazing punch. Обратили внимание, в этой программе не было ни одного боя, где противники не были бы равны друг другу. Даже бой Варгас. Ну, разве что Косомайор. Да и то это было неясно. Если бы не удар. Gabe is not pushing the issue like as much as he was in the first and second round either. That's why it's slowed a little bit. Because now Gatti is dictating the pace of the fight with his jab. I don't know if Gabe's tired, if he's just taking a little time off. Oh, good shot by Gabe. Встречает резким боковым ударом Руэлас. Избрал такой выжидательный тактику. Chopping right hand by Ruelas, and then a bad low blow. Next one's gonna cost you. Keep him up, all right? Let's go. You heard the referee say one more, and it will cost him a point. The first official warning to Ruelas for low blows. Keep it clean, guys. Keep it clean. Another chopping right hand lands inside for Gabe. And you know he didn't mean to do it. It's just that he throws such wide punches sometimes. And the guy's bending over, so it's harder for him to control where that punch is going to land. Опередил Гатти сейчас. Встречная атака. Правой на правую. Знаю, как Руэлас это выдержал. Round 3 comes to a close. And we talked to you about the problem of swelling eyes for Arturo Gatti. It's something that очень хочется повторить это, но я не the recent fights in his career. In a moment, we're going to show you говорит, что потрясающий бой, очень острый, и противники достойны друг друга. Так это, впрочем, было и во всех предыдущих. In Madison Square Garden, that's the way he looked in the second round. And we think that this normally happens when he has to lose a lot of weight, struggle to make weight at 130 pounds, and of course, as we mentioned, that was clearly the case here this week. I charge extra for trips. Sorry, Dad. You understand? Slide under punches. So go ahead, try to box him in a little bit more. Okay? Seconds out, let's go. Seconds out. Get that water Stay out. right there, Papi. Stay right there. Stay right there. Stay right there. Those high cheekbones give Gatti his dramatic 30s movie look. In fact, in one of his better lines, among many, Larry Merchant once said he looks as though he should be fighting with a fedora on his head. Get that ice cube out of there. And a big shoulder-padded suit. Double-breasted. I always thought that Gatti was something like a gat. You know, they used to call gat. Good combination by Arturo Gatti. And you see the power. And he's got a Gatling gun in his fist. Неудачно была сейчас попытка Руэласа обострить. I tell you what, Gabriel Ruelas is not backing down here. He is here to win this fight. Gabriel Ruelas is all man. He will give it everything he's got here tonight. And he's doing just that. If I were Arturo's corner, though, I would tell him to do just what he's doing right now.
Use the jab, box. Don't sit in there and take all those unnecessary shots. The jab is effective. Сейчас очень умно распорядился своим преимуществом, этим минут. Just jab your way to victory. Don't worry about knocking him out. Get him worked down a little bit, then try to knock him out every now and then. Он не полез добивать Руэласа. Ловушкой западней. Garcia died as the result of injuries sustained in their fight on May 6, 1995. Deeply disturbed Ruelas. Remained behind Garcia for a long time, was haunted by the loss of that opponent. And all of Gabe's family and friends are only hoping that he can somehow find the inner peace to come back to fighting freely and comfortably at the level at which he once fought. If he could do that here tonight, I think they could stand a loss just to see Gabe back at his best. Well, I don't think he has losing in mind. He's landing a terrific flurry here the last 20 Руэлас seconds. отыгрывает в этом эпизоде все, что потерял в начале раунда. Lost our clock momentarily, so I'll tell you that we're coming right up to 1 minute to go in the round right now. Left hook to the body, right to the rib cage by Gatti. Ruelas, who fought so well in the first 2 minutes of the round, now finds himself pinned and stationary against the ropes, and Gatti unloads one of those Gatling gun left hooks. These guys are throwing some mean punches here. Everything has bad intent written all over it. Taking the punches and coming back to Ruelas в атаке. Oh, hard shot. Gatti stumbles. Ruelas with a chance. Вот что такое Руэлас. Momentarily wobbly on his feet. Oh, now he's out. Ничего Гатти не остается, как прилипнуть к противнику. Спасет ли это его? Oh, good body shot by Arturo Gatti. What a battle! Don't go to war with him. Come on, leave your hand. Don't go to war with him. За мной тут, я не знаю, земляки. Артуро Гатти. Полная истерика. Просто их всех бьет и колотит. Don't go to war with him. Come on. Take a look and see what the punches that did the damage to Gatti, and it was that one right there. Then a low blow, and he looks like a limp ragdoll on the corner there, and somehow he is surviving this onslaught and comes back at the end of the round to let Ruelas knows he isn't going anywhere. Not yet. Гатти на мгновение потерял способность сопротивляться. И чуть не зарубил его Руэлас. And Ruelas has come out like he's looking to find out of how much Gatti has left and if he can get rid of him right now. I don't know if that's a smart thing to do because he should know that Arturo keeps more than good shot. Мощный апперкот потрясает Гатти. This is a war. An all-out war. And it verges on becoming a war of redemption for Gabriel Ruelas. And now here comes Gatti again. And Gabe has a mouse over his left eye and under his left eye now. Вы сами все видите. Но мне кажется, что попытка Гатти в этом состоянии, когда он потрясен, обострить бой, она ни к чему хорошему не приведет. 2 minutes left in the round. We'll keep you posted as long as our clock is temporarily out of commission. They're only 1 minute into this stanza, and it is vicious. And Gatti has a cut under his left eye now. Right hand bomb, and Ruelas says, hey, you can't hurt me. I'm going to hit you back. That left uppercut is a vicious weapon for Gabriel Ruelas here tonight. But look at the combinations from Gatti. This is his fight. This is what makes Gatti. Both men selling out defensively to do the damage they can do. Ruelas looks
I don't know, a hair stronger in terms of what he's able to take. And that may get him through this. Gatti wobbling again and badly cut under the left eye. Очень трудно разобрать, в каком состоянии сейчас находятся противники. Так, ну тут и мне досталось по голове. Посмотрите, что делается. Я вам скажу, что, ну, в общем-то, это небезопасное занятие. Сидеть в публике на таком бое. Ну, что это было? Лаки панч, как говорится, счастливый удар. Или это было закономерно? Остается только разобраться, когда будем отсматривать в замедленном повторе. The sign says, hey, you can almost knock me out, but in the end, I'm going to get you. Wilson Rodriguez could tell Gabriel Ruelas a thing or two about what it feels like. Настроение публики меня немножко пугает, потому что если это только бой Гатти Руэлас вызывает такую бурю эмоций, то что будет, если что-нибудь не так пойдет во время главного события? Вот зачем ходит публика на большой бок. Смотрите, Гатти совершенно потрясен. Острая, беспощадная атака Руэлас. Просто избиение идет, кажется, односторонне. Now let's take a look at the end of the fight and watch the right hand shots by Gatti. Left hook, I think, is what ended it. Right there. You're right. Right there, and that was И all вот she wrote. Правый апперкот подбрасывает голову Руэласа вверх и левым крюком срубает Гатти своего противника. I think the body shots are really what weakened Gabriel Ruelas. At the end, it was just a matter of time before Arturo caught him with a big shot. What they don't realize. Ринг сейчас окружен здоровенными парнями в желтых рубашках. Это местный секьюрити. Масса, я вам скажу, такая, что у каждого, что и Ленокс Льюис может позавидовать. Народ тут уже ученый, что называется. Я вам говорю, что здесь бывают всякие побоища, когда публика дает выход своим эмоциям. Самое главное, отношение здесь вполне философское к таким вещам. Главное, чтобы народ не добрался до боксеров. А если кто-то хочет поразмяться, на это есть полиция. Estevez calls a halt to the bout following the knockdown. The official time, 2 minutes, 22 seconds of round number 5. The winner by knockout victory and 2 минуты 22 секунды. Lightweight champion of the world. 5-го раунда. Артуро Гатти. Гатти. Артуро Гатти сохраняет корону чемпиона мира. Да, и как всегда приветствует побежденного. Действительно фантастический бой. По накалу, по напряжению просто потрясающий. А тут еще положительные эмоции подогреваются повтором сообщения, что янки выиграли 6-1. Ну что, опять легкий бой, спрашивает Ларри Мерчант. Да, мне досталось, говорит Гатти. Я этого ожидал. С самого начала бой перешел в жесткую фазу.
А вы можете вообще сейчас осознать, как вам досталось вообще? Вы когда-нибудь встречались с таким крутым противником, как Гатти? Боюсь, что нет, говорит Руэлас. Он великий боец, и он сразу еще до боя сказал, что бой будет тяжелым. Конечно, наверное, за 7 лет, говорит Руэлас, не было у меня такого крутого боя. Но очень трудно выстоять против такого великого бойца, как Артуро Гатти. Многие говорят о том, что бой с Энджелом Манфриди, вот что вас ждет. Я думаю, что это будет так же, как и с Руэласом, он говорит.